أهلا بكم. في الفيديو ده Algebra Secondary 3 و examples on the Moivre theorem. Example: find the square root of the following: 9 minus I over 1 plus I minus 2 over I. Given الالجبريك فورم أقدر أحول لتريجونومتريك فورم، أجيب R وأجيب ثيتا وأستخدم الرول وأجيب التو روتس. لو given الكومبلكس نمبر في algebraic فورم وطالب سكوير روت ومش طالب الانسر تكون في تريجونومتريك او اكسبوننشال فورم، انا مش هستخدم الرول دي. هنستخدم algebraic تكنيك بستبس محدده بتتكرر في كل النوع ده من البروبلمز اللي بيطلب فيها سكوير روت. simplify: اول ترم عندي كومبلكس نمبر في الدينومينيتور 1 بلس I multiply by the conjugate of 1 plus I up and down، يعني multiply up and down by 1 minus I. في السكند ترم عندي في الدينومينيتور I multiply up and down by I. في الدينومينيتور البرودكت of two conjugate complex numbers 1 plus I times 1 minus I هيبقى square of the first plus square of the second من غير ال I. square of 1 is 1 و square of the coefficient of I هنا is 1. square of 1 is 1. 1 plus 1 is 2، يعني denominator of the first term is 2. في numerator multiply 2 brackets 9 minus I times 1 minus I هيديني الكلام ده. simplify numerator هيديني 8 minus 10I و denominator 2. simplify divide each term by 2 هيبقى عندي 8 over 2 4 minus 10 over 2 5، يعني هيبقى 4 minus 5I. دي الفيرست fraction. السكند term negative 2 over I multiply up and down by I. الدينومينيتور هيبقى I squared يعني negative 1 وعندي negative sign، يعني هتبقى plus 2I. negative 5I plus 2I is negative 3I و 4، يعني الكومبلكس نمبر في simplest form is 4 minus 3I. required to find the square root of 4 minus 3I. وطبعا السكوير روت هيكون complex number، فأول step assume إنه required square root is x plus IY، يعني x plus IY equals square root of 4 minus 3I. squaring both sides يعني x plus IY squared equals هنشيل square root 4 minus 3I. x plus IY squared هناخد square of the first هيكون x squared، square of the second IY squared هيبقى I squared times y squared. I squared is negative 1، يعني هيبقى negative y squared. بعدين هناخد ال first times the second times 2، يعني 2xyi. ده ال left hand side. ال right hand side زي ما هو 4 minus 3i. في ال left hand side real part x squared minus y squared وال imaginary part 2xyi. في الإيكويشن دي real part في ال left hand side equals real part والimaginary part equals the imaginary part. ده هيديني two equations هنحلهم بطريقة systematic، وده هيديني ال required square roots. أول equation x squared minus y squared equals 4، دي equation 1. تاني equation 2xy equals negative 3 ودي equation 2. equation 1 و equation 2 two second degree equations هنحلهم بطريقة systematic. أول step squaring equation 1 and 2. equation 1 x squared minus y squared equals 4. squaring both sides يعني x squared minus y squared all squared equals 4 squared. 4 squared يعني 16. و squaring ال left hand side x squared power 2 يعني هيبقى x power 4 negative y squared power 2 يعني هيبقى plus y power 4. الميدل term هيبقى first times second times 2 يعني negative 2x squared y squared. دي equation 1 after squaring equation 2 2xy equals negative 3 squaring both sides left hand side 2xy squaring 2xy يعني هيبقى 4x squared y squared و right hand side negative 3 squared هيبقى 9. adding the two equations اللي عملنا لهم squaring x power 4 هينزل y power 4 هتنزل و negative 2x squared y squared plus 4x squared y squared هتبقى positive 2x squared y squared. right hand side هيبقى 16 plus 9 is 25. فبقت الإيكويشن x power 4 plus 2x squared y squared plus y power 4 equals 25. factorize the left hand side the perfect square هيبقى x squared plus y squared all squared
right hand side equals 25. Take the square root of both sides. left hand side هيبقى x squared plus y squared. هنشيل الباور 2 equals مفروض plus or minus square root of 25 اللي هو plus or minus 5. Ignore negative solution أو negative 5 لأنه x square plus y square is a positive amount ولا يمكن يدي negative solution. هناخد ال positive solution هيبقى x squared plus y squared equals 5 ودي equation 3. دلوقتي كل شغلي هيبقى في equation 1 اللي هي x squared minus y squared equal 4 و equation 3 اللي هي x squared plus y squared equal 5. To find x و y add equation 1 and 3 to find x. ف x squared plus y squared equal 5 دي equation 3 plus x squared minus y squared equal 4 دي equation 1. Adding the two equations هيكنسل ال y squared وهيديني 2x squared equals 5 plus 4 is 9. Divide both sides by 2 و take the square root of both sides هيديني x equal plus or minus 3 over root 2. تاني step by subtraction هاخد equation 1 بالماينس plus equation 3 يعني هتبقى negative x squared minus y squared equal 4 plus x squared plus y squared equals 5. ال x squared هتبقى negative y squared هتبقى positive هتتكنسل ال x squared ويبقى عندي 2y squared. هنا ال 4 هتاخد negative sign يعني هيبقى 5 minus 4 is 1 يعني 2y squared equals 1. Divide both sides by 2 و take the square root of both sides يعني y equals plus or minus 1 over square root 2. Simplify يعني y is plus or minus root 2 over 2 و x is plus or minus 3 root 2 over 2. في نقطة هنا مهمة إنه من equation 2 البرودكت xy is negative معنى كده إنه x y عندهم two opposite signs. عندي plus or minus two opposite signs. إزاي هجمع complex number؟ عرفت ال x plus or minus 3 root 2 over 2 وال y plus or minus root 2 over 2 وال two terms of the complex number ال x وال y عندهم opposite signs ودايما النيجاتيف sign بتروح للسكند term والبلس اور ماينس هتبقى بره البراكت فيبقى عندي بلس اور ماينس براكت الاكس ماينس الواي اي يعني بلس اور ماينس 3 روت 2 over 2 minus root 2 over 2i. Example, find the solution set of the following equation where x belongs to c يعني x is a complex number. 1 plus I times x squared minus 1 plus 3i times x plus 2 times 2 minus 3i equals 0. دي quadratic equation in the form of ax squared plus bx plus c equals 0. هنحلها بالquadratic formula. لسهولة الcalculations divide the equation by 1 minus I coefficient of x squared وده يخلي coefficient of x squared is 1. therefore x squared minus كل term هيبقى divided by 1 plus I فمultiply by the conjugate of 1 plus I في كل term up and down. في denominator في كل term هيبقى 1 plus I times 1 minus I. البرودكت هنا هيبقى square of the first plus square of the second يعني 1 plus 1 is 2. البرودكت of the two brackets 1 plus 3i times 1 minus I هيديني الاماونت ده والدينومينيتور هيبقى 2. simplify numerator هيبقى 4 plus 2i over 2. take 2 as a common factor we divide by 2 up and down وفاينلي الكلام ده equal 2 plus I. نفس الشيء في الكونستانت term الدينومينيتور is 2 والبرودكت of the two brackets 4 minus 6i times 1 minus I هيديني الاماونت ده وsimplify equals negative 2 minus 10i over 2. take negative 2 as a common factor divide by 2 up and down وفاينلي الكونستانت term is negative 1 minus 5i. نقدر نخرج النيجاتيف ساين بره البراكت في b و c وفاينلي simplified equation is x squared minus 2 plus I times x minus 1 plus 5i equals 0. The coefficients a و b و c coefficient of x squared اللي هو a equals 1 coefficient of x اللي هو b is negative 2 plus I. The constant term is negative 1 plus 5i. هنا عملنا simplify للإيكويشن و required to solve the equation and find x. To find x use the quadratic formula. عرفنا a و b و c. الquadratic formula negative b plus or minus root b squared minus 4ac over 2a. negative b هنا b is negative bracket 2 plus I وعندي negative sign يعني هتبقى 2 plus I plus or minus square root of b squared الكلام ده squared 2 plus I all squared
minus 4 times A is 1 times C is negative bracket 1 plus 5I over 2A. A is 1 يعني over 2. B squared أو negative bracket 2 plus I squared. النيجاتيف ساين هتروح مع الباور 2 و 2 plus I squared equals الأماونت ده. simplify equals 3 plus 4I. وهنا عندي negative 4 times البراكت ده وعندي negative ساين تخرج برا البراكت فتبقى positive 4 times البراكت ده يعني 4 times 1 is 4 و 4 times 5I is 20I. simplify كل الكلام ده و finally x equals 2 plus I plus or minus root 7 plus 24I over 2. To find x required to find the square root يعني required to find square root of 7 plus 24I. بالalgebraic solution square root of 7 plus 24I assume إنه equal A plus BI. squaring both sides هيكنسل السكوير روت في الليفت هاند سايد هيبقى 7 plus 24I والرايت هاند سايد A plus BI all squared equal الأماونت ده A squared minus B squared plus 2ABI. الريال بارت في الليفت هاند سايد 7 equal الريال بارت في رايت هاند سايد A squared minus B squared وده هيديني equation 1. الإيماجينري بارت في الليفت هاند سايد 24 equals للإيماجينري بارت في الرايت هاند سايد 2AB يعني 2AB equals 24 وده هيديني equation 2. دي equation 1 ودي equation 2 نقدر نحلها بالتكنيك المعروف انه squaring equation 1 و equation 2 و adding هديني equation تانية فيها A squared plus B squared اقدر احلهم واجيب A و B. نقدر نغير هنا بطريقة مختلفة solve equation 2 for B divide both sides by 2A therefore B equals 12 over A. substitute the value of B في equation 1 therefore A squared minus B squared is 12 over A squared equals 7. 12 over A squared is 144 over A squared. Multiply all the equation by A squared to cancel the denominator A squared. A squared times A squared is A power 4. 144 over A squared times A squared A squared cancel equals 7 times A squared. Combine all terms in one side of the equation. Therefore A power 4 minus 7A squared minus 144 equals 0. Factorize the trinomial. Therefore A squared plus 9 times A squared minus 16 equals 0. Therefore A squared equals 16 or A squared equals negative 9. دي مش هتديني real solution للA فدي refused. A squared equals 16 therefore A equals plus or minus 4 ومن equation 2 B equals 12 over plus or minus 4 therefore B equals plus or minus 3. عرفت A و B A is plus or minus 4 و B is plus or minus 3. عشان أعرف A plus BI لازم أعرف الساين دي هتبقى plus ولا minus. ده هيتحدد لي من البرودكت AB. 2AB equal 24 يعني product AB is positive. ده معناه إن A و B have the same sign. إما إن الاثنين هيكونوا positive أو الاثنين هيكونوا negative. ده معناه إن الساين دي هتبقى plus sign. A و B الاثنين عندهم plus or minus. البلس or minus هتبقى بره البراكت و A is 4 و B is 3. therefore A plus BI is plus or minus 4 plus 3I لأن الاثنين عندهم نفس الساين. لو كانت AB negative ده معناه إن A و B هيكون عندهم opposite signs يعني الساين دي كانت هتبقى negative sign. القصة دي كلها كنا عايزين نعرف square root of 7 plus 24I و to find x بالquadratic formula. دلوقتي عرفنا square root of 7 plus 24I equals plus or minus 4 plus 3I. substitute back في الquadratic formula. therefore x equals 2 plus I plus or minus square root of 7 plus 24I is plus or minus 4 plus 3I. substitute في الفورمولا يعني 2 plus I plus or minus 4 plus 3I over 2. simplify كل الكلام ده هيديني 2 solutions. أول solution 2 plus I plus 4 plus 3I over 2 simplify equals 3 plus 2I. تاني solution 2 plus I minus 4 plus 3I over 2 simplify equals negative 1 minus I. عندي 2 values ل x و solution set of x is 3 plus 2I or negative 1 minus I. وفاينلي هي دي solution set of the given equation. عرفنا ال 2 values of x.